Так, ну что, продолжаем прохождение игры «Внешние миры». Так, вроде все заработало. Какие-то у меня, короче, проблемы начались по звуку. Я не пойму. Короче, ситуация такая. Я запускаю ОБС подключаю, все нормально в наушниках, вот, как бы запускаю игру, все хорошо слышно. Но захожу в браузер, подключаюсь, захожу в сам YouTube, и начинаются какие-то помехи, там, щелчки, потрескивания. Не знаю, с чем это связано. Раньше такого я не замечал. И при первом включении, получается, ПК у меня начинается свист, писк, короче, этого микрофона. Получается, вот я выключаю, писк прекращается. Включаю микрофон, начинаются писки. Вот. Были помехи по освещению. Освещение у меня берет лампа с ПК. Но почему-то к нему подключаешь USB, спереди USB 2.0. Нету никаких помех. Сзади подключаешь к основным, где ряды этих USB-шек идет. Там почему-то помехи идут. Не знаю. Хоть отдельно через розетку подключай лампы. Так. Что, мы должны на корабль вроде как лететь, да? На первый проходец. Насколько я помню. Чего? Прилетели вроде, да, как? Что-то у меня эта пушка так и не понял я ее. Мы сделаем так. На всякий. На всякий. Да, короче, сейчас у меня идет трансляция на YouTube, на Рутуб. От ВК Play я, короче, отказался основательно, потому что вчера я запарился транслировать. Я кое-как подключился. Это во-первых. Во-вторых, пока они обрабатывали эту всю информацию, там никак на Ютубе залил и все. Они тоже информацию пока обрабатывали, ладно. Это как бы мелочь. Но когда я увидел, какая картинка вышла, просто шахматная доска была. Это бред какой-то, я не знаю. Она из бетки вышла и вообще недоработанная, настолько недоработанная. Ладно, не будем о грустном. Старый добрый YouTube. Пусть они будут основными, да, такими площадками. Так, подожди, а мне как тебе? Отвлекаемся. Стой, а как тебе пройти-то? Ну, если только вот, я так понимаю, через верх. Ладно, не надо отвлекаться, а то сейчас основной сюжет вообще профукаем. Подробно об обезьянах. Во время путешествия с вашим персонажем может случиться что-то такое, из-за чего возникает предложение об изъяне. Принимать изъян не обязательно. Если вы согласитесь, то получите способность. Вы неоднократно падали с большой высоты, поэтому вам становится не по себе, когда вы находитесь слишком высоко. В смысле, зачем?
И чё, твердость духа, проницательность -1. Зато 1 очко способности мне дают, да? Нет, отказаться. Мы проще так сделаем. Вот. Пополняться быстро начало. Сейчас подождем, потому что это мало ли сейчас. Спрыгнешь опять и мимо. Короче, хитро они решили, да, сделать. И получается, характеристики твои падают на 1 единицу. Но зато 1 очко способности дают. Я очко способности так и так получу. В любом случае с прокачкой. Он вялый. Опа, смотри, а мы не зря сюда идем. Модификация брони поддержки снижает громкость шума во время передвижения. Дальше. Защита повышает сопротивление нательной брони и шлема к физическому урону. Изменяет тип урона оружия на плазменный. Плазменный, вот у нас пистолет плазменный. Она вообще прям имба. Картридж с битами. Защитная одежда со страховой. Блин, ну нам верстак теперь нужен. Так. Ну, конечно, не то пальто, но... А может то, что тяжелая броня, поэтому мы так это... Ну, как бы вяло так ходим. Я дебил. Не прыгай. Тому хоть как-то повезло. Подожди, а мы можем их подлечить? Нет. К сожалению, нет, да? Так, у нас время-то... Время еще не вышло. Старайтесь не верить рекламе. Ладно. Но мне почему-то непонятно, почему нас таким путем ведут. Ага. Нельзя, не наше. Вот дела. Кто-то незнакомый стучит в дверь бедной старушки. Вы с какой целью пришли? Или соседи рассказали, какое у меня вкусное сахарное печенье, без использования натуральных ингредиентов в печке? Прям как в магазине. Меня прислал Финиас. Сказал, что у вас можно купить новый ключ Stellar Bay. Это незаконная вещь с тех пор, как Stellar Bay рассорился с коллегией. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10 тысяч битов? Можно мне скидку, раз я от Фенис.
Чем? Расскажите мне про интересный вариант, либо... Ну ладно, давай расскажи. I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Нет, ничего не смущает, хочу услышать подробности. Do you know Edna over in engineering? Эдну из инженерной Sweet as службы. pea, that one. Очень милая On девушка. occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway, and Auntie Cleo abandoned that place years ago. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Так, что у тебя есть? Что это такое? Ух ты. Помощник утилизатора, просто космос. Урон 44. Блин, а ничего так пистолет-то? Блин, а есть смысл покупать-то нам его? 44 урона. А почему я это приобрести не могу? Доступ к нему ограничен. Доверие не заслужил. 5000. Я его, ага, куплю. Он стоит 5800. Да, ценники у тебя, мадам, конечно. Просто космос. Торговый автомат вот есть. Ну, то же самое оружие. Шоковое орудие. Брони нет. Тут что? Так, вот есть броня. 7. У меня 17, да ведь? О, 24. Ну-ка. 24. Десятый уровень, у меня 5-й уровень. Навыки незаметности, уклонение. Это 7-й левел. Среднее уклонение. Тип брони. Большой. Гаджет 0, функциональность. Гаджет 0, функциональность. Вы великий воин, элитная пехотная броня создана как раз для таких могучих бойцов, как вы, от Арамид. Баллистикс. А я не понимаю, почему это дороже, но у него броня слабже.
Состояние 12 тысяч. Я что-то не понимаю. В чем прикол-то? Уровень 10. Уровень 7. Элитная пехотная броня. Давай купим. Че нет-то? Наберем еще денежек. Так. Да не ори. Опа, ля какая. Вообще разобрать можно. Ну это типа такая, да? $41 вес уже. Кому можно продать? Подожди, а мы можем ей продать? Great law, is it hot in here? Or is it just my glands acting up again? I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Вот, продать есть, да. Продать тебе броню. Проще я разберу. Что-то подавился. Короче, я разберу. Так, а у вас 17, да? Да. А вот это вот интересная вещь, но, блин. Весит тяжелая. Разобрать. Так, подожди. Сейчас нам куда надо идти-то? Дневник. Подожди, а что за сигнал бедствия-то? Вот сюда нам, наверное, идти надо. А это что за дверь? Горшок. Горшок нам не нужен. Да, мне кажется, из-за костюма он такой тяжелый. Подожди. Сохранимся-ка на всякий случай. Сейчас мало ли, сейчас у него что-то в башке сбрендит. Ты почему заставил нас прыгать? Так, а как пройти-то там? Бля, ебать путаница, как пройти-то? Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not.
Чего? I don't really know. We got orders to hold your ship is all. В смысле я арестован, блядь? No. Almost never. We're independent, you know. From the board. They don't have jurisdiction here. Groundbreaker's the last free outpost in the colony, and we aim to keep it that way, no matter what. I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. Gosh, I wouldn't dream of it. Not unless I got to, and I don't see any reason why I Странно, gotta. блядь. Do you? Это мне задание She's a дала. good ship, ma'am. Mostly doesn't act up at all. Happy to hear it. Have yourself a pleasant day. Блядь, ништяк, нахуй. Взяли, арестовали. Блядь, прилетел нахуй. Взяли, арестовали корабль. Ringo's purple-berry fudge. A soft, sour candy shop Go back to Byzantium. Ah, the board. Здоров, петух. Oh, hello. Oh, this is quite unexpected. I didn't have any visitors on my schedule today. Who might you be? The captain of the... No, that can't be right. Alex Hawthorne is the captain of that vessel. On top of that, I just impounded it. Oh. Oh dear. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells, he tells me he will soon. I impound his ship, he explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? А почему он нужен? Подожди, Алекс. Они же подружились. You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Я напоминаю, вот которого про Уэллса мы говорим. Phineas Уэллса. Это вот тот старик, который нам, нас разбудил, так скажем. Откуда мы вот только что прилетели. That's... well, that's just terrible news. Ну тебе же оторвет, блядь. Now, the board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with?
It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Be my guest. I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. I have few complaints. Good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Собака не рассказывает где. Блин, не то нажал. Miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. Ладно, давай, короче. Так, 10 очков навыков дали нам. Дальний бой. Что, прокачивать будем дальний бой тогда, да? Блин, технологии прокачать тогда. Давай пятерку сюда вкачаем, пятерку сюда. Так, подожди, нас же освободили, да, корабль? Арест сняли. Это вообще вот нам интересно, нет? Старший Гуин научила меня, что боевой дух напрямую зависит от качества уборной. Если отнять у команды канализации, отнимешь у них и достоинство, так что нужно туалет починить. Ладно. Что-то я ничего интересного не нашел.
Rizzo's lemon fluff. Your whole family tonight. Я не понял таки логики, но пришли мы что-то поговорили, он про... Или... You got a second? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Так, Феликс. Мы же вроде общались с ним, да? Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, А чем ты вообще and I'm showing занимаешься? initiative. What else do you want on your crew? Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Что он вообще умеет? Для чего он мне нужен? Может, засланный, блядь. It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust, maybe with a little cream on top. Classic. Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Ладно, возьмем. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Really? We're picking up strays now? Look at that. A real vicar. I'm sure we'll get along like a church on fire. Can we talk? Как бы потом пожалеть не пришлось. Чё-то нагрузка выросла на процессор. Intruders will be... Oh, it's you. Странно. Сейчас, секунду. Нет, в принципе, это все работает. Что-то непонятно, почему нагрузка такая.
Так, я что пока думаю, может USB-шку переподключить от микрофона на другой канал, чтобы это... Помехи все равно я слышу. How can I be of Чем могу assistance? помочь? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Так, What part of the colony would you like to discuss? We're cleared to dock with the Groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardettes take their docking laws quite seriously. I can, yes. Let me add that to my list of 1,435,498 tasks I am simultaneously executing in order to run our ship. You are more than welcome, Captain. давай, I'll be полетели. here. Так, нам куда? Сигнал бедствия. Обратно возвращаемся. We're now in orbit above Roseway, Captain. Take А мы someone троих не to можем our сразу back. брать, да ведь? Нет. А нафига он нам нужен тогда? Так, Back, please. тогда как сделаем? Феликс. Этого мы раздеваем. Ага, раздели. Ну, он, короче, солдафон, да, у нас солдат он. Короче, Феликса возьмем. Тот все равно не солдат. Как ни крути, он как священник идет. No guards, huh? I like this place already. Что-то там. Сейчас мы тебе броню найдем. Как отсюда спуститься только? А потом как потом поднимемся-то? А, во! Эти уже нашли, подсказали мне. Типа, капитан, ты дебил, говорит. О, что только нету тут, да? Торговый автомат. Броня есть. А, подожди, оружие. Что по оружию? «180 секунд». Это что такое у нас? Пистолет автомаг. Автомаг. Что-то у меня мани не хватает. А я продать-то ничего не могу.
О, барани сколько. И дешевле смотри. А, нет, тут 13 же. 24. 650. $600. Ладно. Погнали. Найдем тебе по пути броню какую-нибудь. Блин, я твой диалог прослушал. Но ему броню обязательно надо найти, иначе это сдохнуть может. Obstruction of commerce is punishable by a fine of no less than 10,000 bits. Стартер не работает, что, завестись не можешь? Так. Плазменный резак. О, Феликса покруче. Подожди, а у Парвати? Ага. $173. Гранатомет, блядь. Нихуя у него, блядь. Ладно, это разберем. Серьезный дядька. Hey, is that gunfire? Это ученый, да? I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Anything else you'd like to know? Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Oh, before I forget, Anti-Cleo's makes the best pharmaceuticals in health. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice pedals. Я, говорит, просто охранник. Я, говорит, должен ходить туда-сюда, говорит. А с этими, говорит, рептилоидами, говорит, я не должен был, говорит, драться. Подожди, вот это же у меня...
Тактический дробовик. Блин, прикольная пушка. Так, стой, здесь что у нас? Орсон, Вон, Антон, блядь. Давай к Орсону. Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the raptidons? Oh, well, good luck. Now, if they got the carbon in here, it's just a matter. Orson, you idiot. Just put it. Of course, because I didn't. No, get this. It's gotta put it in. И что делать-то? Of course, we're gonna get this solved. I mean, it's really now or never. I'm going to. Я... Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if we got the car. I am Orson Shaw, Chief Behavioral Scientist. I was brought in to study the raptidons. I was to ensure that, should a problem arise, our team is adequately equipped to deal with them. They are insatiably hungry, absolutely impossible to control in any fashion, and indeed appear to be powered entirely by hate. No amount of studying will enable us to control them, or even slightly sate their aggression. Not quite. We are now acutely aware of their weaknesses. Bullets through the head. Now that may seem like an obvious conclusion, but believe it or not, some creatures' brains are not in their heads. Now if we got the carb... Так, ладно, понятно. Скрывать мы не будем. Так, Антон. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh. Да чё вы хотите, чтобы... Все убить-то убить. Yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Standard operating procedure for suits, boss. They're all a bunch of cowards. I'm not sure it's right to fault a man for trying to survive. Нужно сначала его выслушать, а уж потом судить. Что ж там говорить, прям явные недобрые замыслы. An attack. One that I'd wager was due to the nature of my research here. My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Captain's got your best interests at heart, mister. Honest. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? While doing research on enzymes specific to the raptidon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever.
Not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Oh, I'm certain it could be made into that as well, with only a few changes to its molecular composition. But you're missing the point. Let's focus for a moment, shall we? Even if you disregard the obvious value of Auntie Cleo's Appazap diet toothpaste in and of itself, we're talking about my career here as well. Nice, is it not? Came up with that myself. It's a shame our marketing department is almost as befuddled as my co-workers here. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptidons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the Grand Architect. Jameson. He's in the old lab. My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. That would surely lighten the weight on my conscience, as I am held to account for the well-being of every scientist here. Too many have been lost. Too many black marks against my name, as it were. And far too much paperwork. I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. If my colleagues refuse to take their lives seriously, why should I? All they do is complain. They refuse to see the opportunity afforded us here. Can we talk? Бред какой-то, блядь. Короче. Короче, блядь. Another outlaw? I'm quite sure I've already spoken to your lot. Oh, quite right. My apologies. I did speak to you earlier, didn't I? What would you like? I am Orson Shaw, Chief Behavioral Scientist. I was brought in to study the Raptidons. I was to ensure that, should a problem arise, our team is adequately equipped to deal with them. As a matter of fact, I agree. They are insatiably hungry, absolutely impossible to control in any fashion, and indeed appear to be powered entirely by hate. No amount of studying will enable us to control them, or even slightly sate their aggression. Indeed. Now that you fully grasp the gravity of the situation, I wonder if you might do me a favor. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. Say, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. Ля, задание напихали, короче, вообще с ума сойдешь. Чё у меня сейчас по заданию? А у этого что там?
You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Dr. Crane might say otherwise. Me? When those guys started shooting the place up, I was first out the door. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? I've been extracting organic compounds from raptidons. Compounds that have, benefits. Extracting how? No, wait, maybe I don't want to know. In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Sure. Of course. Our lab's south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. Don't mention this to Anton, okay? He's kind of a tight ass about the lab. Like, squeeze coal into diamond type. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself. Dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Great! This is really gonna save my ass. Короче, ладно. Давайте здесь. Charisma enhancing benefits he was talking about. If I had to look at those yellow walls all day, I'd make a point. Здесь сохранимся. Так, здесь сохранимся, закончим. Следующий, буквально на пару часиков прервемся. Я переподключу все устройства. Поменяю, ну, USB. Потому что такого не было. Вот. Перепроверю еще раз и потом продолжим. Потому что, ну, блин, вот эти щелчки у меня в ушах, помехи мне, блин, ну не нравятся. Вот. Буквально через пару